Kuna watu huku nje nimesikia wakiota kwamba wakati Raila Odinga atachukua kiti ya chairman wa African Union, Kalonzo ndiye atamreplace kama president. Lakini ile kitu unaweza kuambia leo na ile ukweli yenye unafaa kujua, hata usiposhika kitu ingine katika siasa, ushike hii one sense that the hardest thing ama ile kitu ngumu zaidi kwa siasa za Kenya ni Kalonzo Musyoka kuwahi simama kama rais ama president na akuwe rais. Because Kalonzo is one of the worst students who never learn from their mistakes. For 3 times now, Raila Odinga amechezea Kalonzo na aka make sure kwamba by the time Kalonzo anafika kwa ballot ama by the time tunafanya presidential election, Kalonzo ako nyuma yake na Kalonzo anambak. In fact, in 2022 Kalonzo nilidhani alikuwa ameshika makosa yake yenye huwa anafanya na akasupport baba for the third time na wakaanguka. Now today Kalonzo Musyoka is still hanging on Baba's coats. Anafikiria kwamba baba anaweza mpeleka mahali. He has not even learned that baba has already left Azimio. Baba has already left ODM and he has already left Kenyan politics. Sasa baba anacheza siasa zingine, anacheza siasa za Africa outside Kenya. Si Kalonzo jana, ile kitu inanishangaza na nashangaa ni nini Kalonzo anatakanga kuona. Ni kwamba jana Kalonzo alikuwa kwa meeting na Raila Odinga wakisema wameenda kuongelea vitu zenye ziliongelewa at the NADCO committee. Na wanasema among those things wanakashifu serikali kwa sababu serikali ni kama haisikii vile opposition inasema na haitaki kufanya vile mwananchi anasema. Now one of the people who attended was Baba Raila Odinga, and together with Kalonzo Musyoka, who don't want to learn from political mistakes, say that will replace Raila Odinga in Kenyan politics once Raila Odinga goes to the African Union. One thing I want to remind Kalonzo and anybody who thinks that Kalonzo will replace Baba. Baba wakiwa kwa hiyo meeting, Mheshimiwa Rais William Ruto alikuwa na meeting nyingine kando. Alikuwa nakutana na wabunge wote wa East Africa. Na kama kuna kitu William Ruto alisema jana na ikasaidia na ingesaidia Kalonzo Musyoka kujua mahali anafaa kuwa amesimama, ni kwamba the chairman of the African Union this time round anatolewa na East Africa. Lazima kuwa ametoka from Eastern Africa, because the current chair of the African Union retire. President Ruto alisema kitu muhimu sana, akasema kwamba East Africa haitaenda na candidates wawili, inaenda na candidate mmoja, which means that the chosen candidate ataenda unopposed. We have consulted as heads of state from the East African community together, and we have agreed to sponsor one candidate as East Africans. As East Africans. Because that is the strength of our community. Let me tell you something. East Africa hakuna candidate mwingine ametolewa ambaye anaweza compete na mwenye tumetoa sisi kama Kenya, and the person mwenye William Ruto anasukuma mbele ni jamaa anaitwa Raila Amolo Odinga, because the other competitor was this guy from Tanzania who has refused to go for that competition. In fact, inasemekana mwenye alikuwa na mpush ni Uhuru Kenyatta. Inasemekana ndio nimesema, but I know in the heart of Uhuru anataka Raila Odinga aende AU. Ikae ni kama Ruto amemsukuma, lakini mwenye alikuwa ameplace baba mbele ni Uhuru Kenyatta. Remember, Uhuru Kenyatta alikuwa amechagua baba kama high representative wa infrastructure for the African Union. So baba has been in the African Union courtesy of Uhuru, na Uhuru hawezi sikia vibaya kama baba atakuwa promoted to the African Union. Tika kontinenti letu la Afrika, sisi tukasema yule ambaye akona ujuzi ya kuunganisha wa Afrika ni ndugu yetu Raila Amolo Odinga, atusaidie na hiyo kazi. Kwa sababu hiyo ndio njia pekee ya kuhakikisha ya kwamba wananchi wetu wako kitu kimoja. Okay, so up to that juncture we can agree that as long as East Africa itatoa candidate mmoja, that candidate will be Raila Amolo Odinga.
Because hata kama hautashika kitu ingine ama hauelewi hata politics za East Africa, the person proposing Raila Odinga is William Ruto. The William Ruto who defeated Baba Uhuru with the whole system and government infrastructure zenye walikuwa wanahitaji kushinda William Ruto. This is the same Ruto who has never lost any election from the time alianza kucompete for elective positions. He has never lost. Hata uchairman wa kijiji, hata elder wa kijiji, he has never lost an election. And so he is the chief campaigner to Raila Odinga, which means we can consider Raila Odinga elected to the AU. Kalonzo Musyoka is a lawyer, and I expect him to know that once a person becomes the chairman of the African Union, you're not allowed to interfere with the politics of your country. You're not allowed to be partial, which means Baba has to resign from Kenyan politics, which means Baba will not be available to endorse Kalonzo Musyoka as the presidential candidate, which also means that Baba is now working with the president of Kenya, because now Baba will be the chairman of all presidents in Africa, which means he must work with William Ruto. Okay, let's assume that Baba has not yet joined the African Union, and so Kalonzo has all the reasons to go on collaborating with Baba. See, between now and 2024, when the election for the African Union chairmanship itafanywa, Baba and William Ruto have to work together, because William Ruto as the chief campaigner has to probably work with Baba from now to that time ya election, go mobilize for votes. In the process of mobilizing for votes, they must be together. How can't you call that a handshake? As Azimio, the government has not given you anything. I mean, William Ruto has not rewarded Azimio with anything, not positions. You have not been given any formal jobs. So which means you have been left out. Kalonzo, I'm speaking to you. You have been left out. You're not connected to Baba. He can come to the meetings and pretend that you're together, but in the heart and in action, Baba is with William Ruto. He has given nobody in that committee, nobody in that Azimio association, no position, no formal position or any position of help. I'm glad that people like Martha Karua walierevuka kitambo, na wakati waliona Baba wakikaribiana na Ruto wakajua kimewaramba na wakajiondoa. So I'm asking Kalonzo Musyoka, if you really want to become the president of Kenya, kindly resign from Azimio, start doing serious campaigns, because as 2027 is approaching and you're continuing to use the same tactics that you used and Raila took advantage of you, now that Raila is not present, it is easier for Ruto to make you useless. Sijasema Ruto atakufanya useless, because you have all the time to overturn all those intentions. So Kalonzo, please, if you really want to become president, and if you want to please the people who follow you and the people who think that you can be able to replace Raila Odinga's position in Kenyan politics, kindly be serious. Remember to subscribe, like, share and leave a comment. That was Kim Explains. Thanks for watching.